Yeah, screen தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes sir, தெரியுது. Okay. தெரியுது sir. So நம்ம நேத்து geography உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். Geography how to load the data into the Fusion. You already know that. So how to uploading the data. So this kind of process document. So உங்களுக்கு தெரியும். So how the enterprises bifurcated in different parts, divisions, enterprises, divisions, and legal entity, business units. So this kind of initial setup we need to do. So later on we go for the EACR, configuration of established configurator. So we configure the system. So we need to configure from the enterprises and divisions. So divisions, later on we need to configure this legal entity. Then we need to configure the business units. Just giving some review, so just you can start this. So how the enterprises information is using. So let's be going to start here. Then actions and actions reasons. So we need to configure this kind of testing document. We are using the real-time environment. So this kind of scenario, this kind of configurations procedure, we need to fill it up and we need to share to clients. So it's happening in real-time environment. So just I'm showing here that this kind of document will be received from the clients. We doing this testing and we need to share to clients. So for example, we need to configure the actions and action reasons. So how to configure the systems? Just I show you. Manage actions. So manage action போயிட்டு நம்ம first we need to configure the reason why you are using the actions. First we need to configure the reasons. Reasons is nothing but what level of transaction, what the purpose of doing the reasons. So we need to configure here. Just I'm showing here. Yeah. So this kind of accident, something, this kind of reasons why you are doing the, while creating that department, any the locations, why you are using this kind of actions. So the purpose of creating the reasons while doing the transaction level, we can use it. So நீங்க transaction level எப்போ யூஸ் பண்றீங்களோ, so ஒரு transaction பண்றீங்க, you are going to hiring any employee, creating any department, jobs or locations, so anything. So what are the activity you are doing in every day or in the implementation cycle? So you're using that actions. For example, I create one actions. I show you how to configure here. I click the add button. For example, I giving some new evening session. Something I created. This code should be always underscore. Then name should be the reason. So I click the submit button. It's saved. Once it's created, we need to go to same actions. So first நம்ம action reason create பண்ணிட்டோம். So again we need to configure the actions. First I need to create the actions reason. Then I go to create the action, configure the actions. So where I going to configure the reasons? So எந்த screenல நான் configure பண்ண போறேன்? Like location. So location I search. So when I creating the location, any new location, like you can see the new location, it's there. So we can use this new location.
So already I created some reasons. I can navigate here, I can get it. So what I created, evening session. So உங்களுக்கு தெரியுதா, நான் reason create பண்ணிட்டேன். I need to create it from reason. What the purpose are we created the reason? So I need to map it here the actions. So I can map it. So when it is starting from the reason, you need to use. So today onwards, I going to use these reasons. So then I click the OK button. Once I click the submit button, it's saved. Where I can see the actions. So I can go to the locations, managing the location. So I can see the actions. So நான் வந்து ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆக்ஷனோட நான் டாக் பண்ணிட்டேன் ஒரிஜினலோட ஆக்ஷன்ஸோட. So first I need to create action reason, then I need to map it to actions. So while creating the new locations, நான் new location create பண்றப்ப அந்த action reason how can I use that? So this is the configurations here we doing. For creating the new location, so before I need to change the effective date. So configure the reasons just now only. So related to respective reason will be coming here. So it's not changed to the effective date. Just a minute. புதுசா பண்ணதுனால டேட் கேக்குதா? இல்ல நான் சொல்றேன் சார். ஓகே. Something new location. So it is adding the new location. Effective date starting from. So that's the reason it's not coming. Wait. இப்போ இங்க வந்துருச்சா உங்களுக்கு? So it's interlinked. So what are the reason or what the purpose of creating the நான் நியூ லொகேஷன் கிரியேட் பண்றேன், இதே மாதிரி நியூ டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றேன், நியூ ஜாப் கிரியேட் பண்றேன், எதுக்காக கிரியேட் பண்றேன். ஸோ ஐ நீட் சம் ஆப் இந்த ரீசன். ஸோ இன் ஃபியூச்சர்
after creating after 6 months, after 1 year, while you navigate the same location, what the purpose of you create the location? There's a reason we configure the reasons of action reasons. So உங்களுக்கு புரியுதுல இது? So நம்ம ரீசன் எதுக்காக கிரியேட் பண்றோம்னா, ஸோ ஃபியூச்சர்ல நம்ம இஃப் யூ ஆர் டூயிங் எனிதிங், ஸோ நம்ம ஒரு லொகேஷன் இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர் 3 months வந்து நம்ம எதுக்காக கிரியேட் பண்ணா நமக்கு தெரியணும். Some reason should be there. What the purpose are our management is giving, their customers are giving to the action reason. That the purpose of creating the action reason need to map the new locations. உங்களுக்கு புரியுதுல உங்களுக்கு இது? எஸ் சார், புரியுது சார். ஸோ என்ன ரீசனுக்காக நம்ம ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்றோம்னு உங்களுக்கு என்ன ரீசனுக்காகனா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ ரெக்யர்மெண்ட் வந்து டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜரோட வரும். That means what the purpose of creating the actions. So we need to go this same kind of task. So they're giving some requirement like wait. So in the maru location kuduthirukanga, the action name should be hire the part time. They're giving this kind of requirement. The same should be configured in the system. Then while navigating the hiring the employee, so na employee hire பண்றப்ப இந்த hire part time இந்த இது வந்து உங்களுக்கு இங்க வரும். So it's same like wait, I show you. So now I'm going to hiring the employee. So some reason should be there now. So while hiring the employee, what's the reason I'm hiring that employee? I can type anything. So I'm hiring the employee. So here you can see the reason. So this kind of reason is sharing from the client. So why the reason is configured here? Something some people also configured like company placement or any AGB hearing. The same like of hearing action should be shared here. So in the configuration or a reason வந்து இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த clients will be share. We need to configure accordingly. இதே மாதிரி every transaction having some action reasons. சார், இப்ப அங்க கிளிக் பண்ணா கீழ வந்து இந்த HCM அப்படிங்கறது அங்க காட்டணுமா சார்? நம்ம அதுதான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணனும்ல. Yes. For I'm going to configure for hiring screen, I need to configure this. So I created some location. So I'm trying to configure for hiring. So action reasons already configured. So again, I need to configure actions. உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க, நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறதா இருந்தா கேளுங்க. சார், ஆக்சுவலா இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா தான் சார் இருக்கு. எனக்கு அவருக்கு புரியுதான்னு தெரியல. எனக்கு கொஞ்சம் என்ன கன்ஃபியூஸா இருக்கு உங்களுக்கு? இருங்க நான் வரேன் சொல்றேன். ஸோ இருங்க, உங்களுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் நான் இப்போ கிளியர் பண்றேன். இப்போ இங்க வந்து நியூ ஹையர் இருக்கா? எஸ் சார். ஸோ ஹையரிங் எம்ப்ளாயி இருக்கு டைப். எஸ் சார். ஸோ உங்களுக்கு நேத்து நடந்ததெல்லாம் புரிஞ்சிச்சுல? நேத்தெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு சார். இந்த ஆக்ஷன் ரீசன் நம்ம கிரியேட் பண்றது வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர் இப்ப காட்டுனீங்கல்ல, அவங்க ரிக்வயர்மென்ட் ஏத்த மாதிரி நம்ம இங்க இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு லொகேஷன் கொடுக்குறாங்க கிளையண்ட். இந்த மாதிரி நான் கொடுத்து சொன்னாலும் உங்களுக்கு பட்டா புரியும். ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தென் ஐ கோயிங் டு கான்ஃபிகர். எஸ் சார். ஸோ லொகேஷன் ஒரு கிளையண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க எந்த ஏரியா? பல்லாவரமா? வேளச்சேரி சார். சரி, வேளச்சேரி. ஸோ வேளச்சேரி லொகேஷன் ஒன்று புதுசா வேளச்சேரி 1 லொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லொகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க. புது லொகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த லொகேஷன் நேம் வந்து இதா இருக்கும். லொகேஷனோட நேம் இதுதான் லொகேஷனோட நேம். ஓகேவா? இதை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ I created some effective date போட்டேன். எப்பைல இருந்து இது வரணும்? So with effective date, that means date of created. So when date of creation. So எப்பைல இருந்து இது வரணும்னா, இப்போ டேட் வந்து 31/5/2022. So இதுதான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் லொகேஷன். Then I going to what the purpose of creating the location. So இந்த லொகேஷன் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா எதுக்காக நான் கிரியேட் பண்றேன்? So the company blindly giving the location and creating something. It's good, but so எதனால கிரியேட் பண்ணா எனக்கு தெரியணும். நான் ஜஸ்ட் கிரியேட் லொகேஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். பட் இந்த லொகேஷன் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? டேட் போட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் எந்த ரீசனுக்காக? ஸோ லொகேஷனோட ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, சம் ஆக்ஷன்ஸ். எந்த ஆக்ஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? இந்த ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் லொகேஷன்.
நான் create locationன்றது ஒரு action. So everything is Okay. action. Hiring is a action. ஓகே சார். Transfer is a action. ஸோ நான் இனிமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுத்துட்டு நான் அந்த ரியல் டைம் என்ன நடக்குன்னு சொல்றேன். அண்ட் தட் மீன்ஸ் டெர்மினேஷன் இஸ் தட் மீன்ஸ் ரிசைனிங். டெர்மினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும்ல, வேலையை விட்டு தூக்குறது. எஸ் சார், எஸ் சார். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆக்ஷன். ஸோ எதுக்காக இந்த ஆக்ஷன்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க? ஸோ ஹையரிங்ன்றது நியூ ஜாயினிக்குள்ள வருவாங்க. நியூ ஜாயினி தான் ஹையரிங். டிரான்ஸ்ஃபர்ன்றது குளோபல், லைக் லோக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் குளோபல் டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இந்தியாக்குள்ள மூவ் பண்ணுவாங்க ஆர் குளோபல் வெளிநாட்டுல மூவ் பண்ணுவாங்க. இது திஸ் இஸ் கால்டு குளோபல் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் லோக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர். டெர்மினேஷன் யூ தட் இஸ் ரெசிக்னேஷன் பார்ட் இது. ஸோ ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் யூ ஆர் கிரியேட்டிங். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன். இது ஒரு ஆக்ஷன் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா எதுக்காக நான் கிரியேட் பண்றேன்? ஸோ ஐ நீட் டு ஆக்சுவலி சம் ரீசன். என்ன ரீசனுக்காக நான் அந்த லொகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்? ஸோ ஃபார் எனி நியூ லொகேஷன் ஆக தான் இது நியூ லொகேஷன். இது வந்து இந்த வேளச்சேரி 1 லொகேஷன்றது ஒரு புது லொகேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் ரீசன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் லெவல்ல ஒரு ஹையரிங் பண்றதாலும் சரி, தட் மீன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதாலும் சரி, எல்லா இதுலயும் வந்து இந்த ரீசன்ஸ்ன்றத ஒரு இதை நீங்க பார்க்கலாம். இந்த ஹையரிங் ரீசன்றது இதுதான் வந்து கான்செப்ட். இந்த கான்செப்டுக்காக தான் நம்ம இதை கான்ஃபிகர் பண்றோம். இப்போ புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சிச்சு சார். 100%. ஓகே, நான் இப்படியே சொல்றேன். Thank you. Then so action நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், action reason கிரியேட் பண்ணிட்டேன். Then going to another task called creating this kind of task area I already show you. Just refresh and create something. So I need to create a department. What the purpose of creating department? So the department வந்து client கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? By creating this is called the information shared by client. Wait, they are giving some department name is Sales Australia. I should be creating the system. This kind of setup will be done from system. So இது வந்து ரெக்யர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா new location கொடுக்குறாங்க client. The giving new department. Yes. A new department. What the purpose are giving? So any department like Valacheri 1, Valacheri department வச்சுக்கலாம். Department. Sorry, Valacheri வராது. Valacheriல ஒரு HR department வச்சுக்கோங்க. This is our new department going to create. The client is shared some requirement. Please create this kind of department in the system. So we need to configure this. How to configure the system? Again, we need to go to the task area. Manage the department. I'm going to managing the department. Managing means I can do the manage. That means I can change the department. I can create the department. This is called department. Department உங்களுக்கு idea இருக்கும்ல. Department having some HR department, finance department. Every company having some department. Marketing department, sales, production. Yeah, this kind of many department is there. IT department and purchasing department, accounts department, finance, like many department is there. Is going in number of department according to the customer specific. So in the company oda setup பொறுத்து department வந்து increase ஆகும் decrease ஆகும். So based upon the sector like a college or anything, school. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே டிபார்ட்மெண்ட் அல்லாத ஏரியாவே கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் பி கம்மிங் டு ஆல் செக்டார்லேயும் வந்து உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் டு ஒர்க்கிங் எனி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ சேல்ஸ் பீப்புள் ஒர்க்கிங் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஐடி பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஐடி department. This kind of department we need to create. So first I need to manage a department. It's already default department is be available. I can create new department like
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இங்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஆக்ஷன் ரீசன். ஸோ எதுக்காக நான் நியூ டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றேன்? ஸோ some reason should be there, na. So this kind of purpose of creating the reasons. ஓகேவா? for example, I'm creating what I so this department I created here. This kind of information no needed. So இங்க உங்களுக்கு இது வராது, ஏன்னா I am not created under department actions. I created for location and I created for hiring scheme, but department க்கு நான் இந்த action create பண்ணல. I no need. Just I give the next button is going to the next page. So next page it's coming to the, it's a different, it's country specific. இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல. So department we need to create department, that's it. Just we need to create and submit. So when I'm searching here, I'm getting that department, new department name. You can see here. So நான் department create பண்ணிட்டேன், இது active தான் இருக்கு. ஓகேவா? So new department I created, it's coming showing here. This kind of department used in employee level hiring screen. So நம்ம இங்க new department create பண்ணிட்டோம். We going to using this kind of department while they hire the employee. So எப்ப நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயை வந்து சிஸ்டம்ல வந்து கொண்டு வரோமோ, நியூ எம்ப்ளாய் கிரியேட் பண்றோமோ, அப்போ வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கிரியேட்டட் வெல் டேட்டா டிபார்ட்மெண்ட், யூ கேன் நோட் டவுன். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து போக போக நம்ம அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் யூ கேன் நோட் டவுன் திஸ். தென் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கிரியேட் department, I need to create locations. So location already உங்களுக்கு காமிச்சேன். Location I need to create some locations. I think I Velachery location. So same like I need to create something. So I need to create jobs. First location பத்தி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். Location எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு தெரியும்ல. So what the purpose of new location is used in system? Do you have any idea? சிஸ்டம்ல எதுக்கு புதுசா ஒரு லொகேஷன் கொண்டு வராங்க? என்ன ரீசனுக்காக கொண்டு வருவாங்க? புதுசா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் யூனிட் வந்து அந்த பர்టిక్యులர் பிளேஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா அந்த லொகேஷன் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். எஸ் சார். So new business units வந்துச்சுனா யூஸ் பண்ணுவாங்க. their business expansion. So company வந்து இன்னொரு இடத்துல branch open பண்றாங்க. So new branch. So they expanding the business. ஸோ இது பிஸ்னஸ் லெவலில் தான், இட்ஸ் நாட் எம்ப்ளாயி லெவல். ஸோ எம்ப்ளாய்க்கு வந்து எம்ப்ளாய் ஹையர் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுற லொக்கேஷன் வேற, இந்த லொக்கேஷன் வேற. இஸ் ஃபுல்லி டிபெண்ட் ஆன் ஒன்லி த கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இட்ஸ் நாட் ஏ பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ நியூ லொக்கேஷன் பிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா they going to map any new location. If they created any new business units or new, so இதில் வந்து நாங்கள் they going to map the locations. So the purpose of creating the new locations, managing the location. So here I can use that what actions I created before, I can use the actions here. So நான் already ஒரு action create பண்ணல உங்களுக்கு. So அந்த action நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் because I created something under the locations. The same kind of process would be happen here. Then I creating some new location, new locations. I think it's already created or இல்ல. So இந்த location வந்து நான் create பண்ணிருக்கேன். எதுக்கு create பண்றேன்னா கம்பெனியோட requirement. So I created something. This kind of address which is coming, which area should become, which state should become, which country should become. So I need to select here India, like India. So India, I'm getting the India country. Respective pin codes will be appearing here. That means pin code system la irunchina ungalku kandipa varum. Something we can use Chennai, I think so. It's coming from geography. உங்களுக்கு தெரியுதா இங்க geography, நம்ம geography பார்த்தோம்ல, why you are loading the address information to the system, because we need to using that geography into the system. Yeah, Chennai is there. So I think it's coming to respective Chennai is coming. If the zip code will be changed as pin code. Respective India having
India having this kind of such attributes, the system is changed like that. So whale number 1 like that. So something I can create. So then I giving the location having address. So every location having address. So இப்போ உங்களுக்கு வேலை செய்யற நீங்க ஒரு அட்ரஸ் நீங்க இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். So எந்த லொகேஷன் எங்க யார் இருந்தாலும் there is one location இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். This kind of information will be passed up here. Just I can submit that button. It is saved in the system. இது உங்களுக்கு புரியுதுல லொகேஷன் way of creating. So location இருந்தா லொகேஷன் கீழ அட்ரஸ் இருக்கும். So நம்ம ஒரு கொரியர் சென்ட் பண்ணா கூட we having some address which designation should be then like Chennai to Bangalore. So we are sending some parcels or anything. We are not blankly not write any Bangalore like that. We're writing some addresses now. So same kind of process should be happen here. So I'm getting the whale new location. You can see it's active. So I can see when I click that city is under Chennai, India. So India na select பண்ணாதான் if I selecting the India, I getting this location. Okay வா இதுதான் வந்து மெயினா நம்ம கிரியேட் பண்றோம். Locations creating for which designation, which is address should be related to here the locations. So we have created department, we have created locations. Then we going to create a jobs. Job is nothing but what's the difference between job and position? Do you have any idea? Job na enna, position enna? உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? ஐ திங்க் பொசிஷனா அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த அவங்களோட அந்த பர்టిక్యులர் டெசிக்னேஷன் பொசிஷன், correct, ஜாப்னா correct. அவங்க பண்ற ஒர்க். Yes, correct. So for example manager is a job. So managerன்றது வந்து காமனா எவ்வளவு மேனேஜர்னா இருப்பாங்க. So managerன்றது HR மேனேஜர் இருப்பாங்க, so finance மேனேஜர் இருப்பாங்க, like any manager will be there. So which manager is coming position? So managerன்ற HR மேனேஜரா, finance மேனேஜரா, this kind of position will be bifurcated in the system. Not only system, commonly we are using that, but the jobs and positions are interlinked. So some companies are using only the jobs. So சில companies என்ன பண்ணுவாங்கன்னா only jobs மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, position யூஸ் பண்ணுவாங்க, position யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Some companies but without job, the job should be created. The job should be there in job, but position is not optional. So position வந்து optional தான். For like example, we are seeing the hospital industry. So doctor is only doctor. புரியுதா உங்களுக்கு? டாக்டர்னா டாக்டர் தான். There is no senior doctor, there is no junior doctor, but something is there. Trainee doctor is like that. I think இது முடிய போகுது. நம்ம இந்த செகண்ட் இதுல ஜாயின் பண்றேங்க. ஓகே சார். I will send the link just on me. சரி நான் முடிஞ்சவன உங்களுக்கு அனுப்புறேன். 10 minutes இருக்கு. So then so trainee doctorனு சொல்ல மாட்டாங்க. டாக்டர் தான். So நர்ஸ்ன்றது நர்ஸ் தான். So there is no junior nurse, senior nurse like that. So commonly what they using words this kind of like schoolல வந்து teacher தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. teacher அவ்வளவுதான். teacher, not senior teacher, junior teacher, HR teacher, like this kind of designation don't have. It's only the job only they are having. So this kind of is coming to the sector based. So sector having some different kind of procedure. Jobs is bifurcated like that. புரிஞ்சிச்சுல உங்களுக்கு இது jobs and position? Yes sir. I think you have some confusion. Any question இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு டவுட் என்ன இருக்கா? இல்ல சார், இப்ப கிளியரா தான் இருக்கு எனக்கு. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோம் அது நான் கரெக்டாக சொல்லுங்களேன். ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுமா கிரியேட்டட் ஆக்ஷன்ஸ். இந்த ஆக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே தானே? ஒய் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆக்ஷன்ஸ்? Action reasons. Yes, we created something. Action reasons. What we created? Department. Location, sir? Department or First location. Yeah, we can go this way or this way. Location we created. So location na first create பண்ணனும். Then going for department. So department create பண்றோம். Then we going to create jobs.
what the purpose of creating jobs. So same, like we need to create one by one. Then it's coming to the next session. So I'm going to take the jobs. Then jobs is nothing but it's related to the road. That means it's a common. The job is common, but which is coming to the job is having different combinations. Like so in the sector based they're bifurcated, but in Oracle mostly the jobs are the common role. So we can create the senior executive or accountant, anything in job, but we need to using the jobs into the position. So no job create பண்ணிட்டு the position la I'm going to map it. So that's the reason we are creating jobs here. Just example, I'm creating senior accountant. டவுட்னா கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் திருப்பி சொல்றேன். இல்லை உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கூட சொல்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Then I'm going to create a job. So job create பண்ணியிருக்கேன். எதுக்காக நான் create பண்றேன் job? So என்ன clients or requirement based பண்ணி I'm going to create a job. So I need to select the effective date is already default. So senior accountant. Like it's coming to bail Velacheri senior record, like that we can create. So I should be there the code level. Code I can use anything. So action reasons I'm not created anything. That's the reason I'm not using the actions. Yeah, this is having some security purpose. I'm explaining this factor on coming session. It is complicated. Something is complicated. I'm explaining you next coming sessions. Then it's coming to the evaluation. It's like it's the performance evaluation methods. This is different. Then I giving the next. Then I giving submit. What I created, think I created job, so where something. Yeah, where senior account I created. So then I create பண்ணிட்டேன் systemல. So I can use this, the active only. So then I can go create what. So jobs I created, location I created, a grade I can create. So grade create பண்ணலாம். I'm going to create some grades like a whale grade A. So this is a whale grade A. Some grades are created. So I can create. Yeah. Reasons I'm not creating anything. I'm just I give it blank. Just give it the next button. So I can. It's called a grade steps. Like I explained about the grades. Sir, one doubt, sir. எல்லா ஆக்ஷனுக்குமே இட் நீட் சம் ரீசன்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல. Yes. சோ இப்போ நம்ம ரீசன்ஸ் போடல, இஸ் தட் ஃபைன்? லைக் Yes, that's கிளையண்ட் fine. ரெக்வயர்மென்ட்க்கு தான் வேணும். ஓகே ஓகே. Based upon the customer requirement, if the customer is Okay. not giving any requirement, I am not put any reasons, because customer Okay, asking sir. me, I'm not giving anything. Why you put the reasons? They will questioning us. So on question கேட்பாங்க, எதுக்காக நீ Okay, okay, கொடுத்தீங்க? okay. Without my requirement, why you configure the reasons? Like that they asking. So Okay, that's the sir. reason Okay, I okay. just ignore that. Just I'm showing how to create the real-time environment. Then Okay, sir. Okay, sure. grades பத்தி உங்க ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you hear about anything grades, so grades is nothing but it's based upon your designation and position. They have some grades or positions. So grades is nothing but it's a performance level actually. Wait. So performance.
So performance. So we are giving the grades. Grade A, that means managerial level, hierarchy is there. So parent to child relationship is there, parent to child. ஸோ அது என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கிரேட்ஸ்ன்றது வந்து டிஸ்கிரிமினேஷனை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் லோயர் கிரேட்ஸ் இருக்கும், தென் மிடில் கிரேட்ஸ் இருக்கும், அண்ட் ஹையர் கிரேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரேட்ஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் தட் ஆல் த செக்டார்ஸ். தட் மீன்ஸ் லோயர் லைக் லேபர் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லோ லெவல் எம்ப்ளாயீஸ், தட் மீன்ஸ் லோ லெவல் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ ரொம்ப லாஸ் லெவல்ல கம்மியான பேக்கேஜ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, தே ஹேவிங் லெஸ் சேலரிஸ். பட் மிடில் லெவல் லைக் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க, அண்ட் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், மிடில் எம்ப்ளாயி, எனி அசோசியேட். ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, மிடில் லெவல் ஒர்க் பண்றவங்க. பட் ஹையர் லெவல் இஸ் கால்ட் as a manager. So this kind of CEO, this kind of higher level, they are high in the sector. They are top of the management. இவங்க டாப்ல இருப்பாங்க, இவங்க மிடில் இருப்பாங்க, இவங்க லோயர்ல இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேவிங் சம் கிரேட்ஸ். ஸோ லோயருக்கு ஒரு கிரேட் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் சம்திங் இஸ் கமிங், த பர்சன் இஸ் கமிங் டு லோயர் கிரேட், தே ஆர் அசைனிங் சம் கிரேட்ஸ் L1. Then is coming to the M1. So middle level இருக்காங்க. So they are assigning some M1 grades. He is in top level. So T1. So he is working top level T1. According to the designation, they are allotted some grades. The based upon the customer having some setup, functional setup. So இந்த இதுக்காக தான் அந்த grades யூஸ் பண்றாங்க. Grades is nothing but they have identified this designation with a different way. பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு டெசிக்னேஷன் வச்சிருக்கேன், இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமனா ஒரு நான் கிரேட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ கேனாட் யூஸ் லேபர் அண்ட் லோ எம்ப்ளாய், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரேட்ஸ் ஐ கான்ட் யூஸ், பட் ஐ நீட் டு காமன்லி யூஸ் சம் கிரேட்ஸ். இட்ஸ் கம்மிங் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட், வாட் ஆர் த டெசிக்னேஷன் கம்மிங் அண்டர் தி கிரேட்ஸ். ஸோ தட் த பர்பஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் த கிரேட்ஸ். ஸோ தே ஹேவிங் சம் கிரேட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் ஏல வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்காரு. தட் மீன்ஸ் இஸ் காமன்லி ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ். So what are the executives? Is it like a junior executive, or like a, we need to take a A1 or A2, A3. So வந்து ஸ்டெப்ஸ் கூட பிரிப்பாங்க. ஸோ ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ன்றது காமன், பட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே இவங்க யார் இருக்காங்க, ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஆர் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஆர் சூப்பர் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், தட் மீன்ஸ் சாரி லைக் அசோசியேட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிரேட்ஸை பிரிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன் கோட் வச்சிருப்பாங்க, தட் மீன்ஸ் கிரேட் கோட் தட் ஷுட் பி கான்ஃபிகர் இன் தி சிஸ்டம். ஓகேவா, புரியுதுல? எஸ் சார். கிரேட்ஸை பத்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பா